you can assess what vector is best to lift the patient. Some patients need more of a vertical lift, and other patients need more of a posterior, superior lift. Thì ngoài ra thì đánh giá trước mổ thì bao gồm thứ nhất là chất lượng da và thứ hai là độ xạ xạ và các nếp nhăn khuôn mặt. Thì bây giờ mình sẽ làm cái biện pháp đó là dùng cái hai tay mình kéo cái vector lên của vùng mặt. Thì tùy theo từng người mà mình sẽ sử dụng cái vector kéo nâng nó khác nhau. Ví dụ như có người thì cần vector nâng thẳng vuông góc, thẳng đứng, những người thì vector kéo ra nó ra phía sau hơn, thì nó sẽ tùy thuộc để làm sao cho cái khuôn mặt họ có hình dạng tương đối là trẻ đẹp nhất. It is also important to palpate the neck to assess where the hyoid bone is. If the hyoid bone is very forward or anterior position, you will get a shallow cervical mental angle. And knowing that ahead of time can help counsel, you can tell the patient that the angle is going to be very limited. Thì ngoài ra thì mình cũng phải cần thăm khám cái vùng cổ. Thì nhất là mình đánh giá coi cái vị trí của cái vùng xương móng. Tại vì nếu mà xương móng nếu mà nó nằm ở quá nông ra phía trước thì đương nhiên là cái vùng cái góc mà cầm cổ thì nó sẽ nông, thì khi đó thì mình phải báo cho bệnh nhân trước cái chuyện này. I find it very helpful to mark your patient before the surgery. It can help guide you during the surgery and make you think of their anatomy better. One of the most important marks to make is at the angle of the mandible and the malar high point. The connection between the two is known as the SMAS line. Thì đối với tôi thì tôi vẽ cái vùng nhờ vẽ khi mà trước mổ thì rất là quan trọng, bởi vì khi mà vẽ cái này lên trên nó gần cho phép tưởng tượng ra được cái cấu trúc giải phẫu của cái vùng mình định làm. Thì đối với tôi thì hai cái vị trí quan trọng nhất là cái vị trí ngay chỗ xương hàm dưới, góc của xương hàm dưới, và thứ hai nữa là cái ổ của xương gò má. Thì khi mà nối hai cái đường thẳng này thì nó sẽ ra một cái đường tưởng tượng, thì nó gọi là đường SMAS line, đường của lớp SMAS. The SMAS line represents the approximate anterior border of the parotid gland. Đường SMAS line này thì nó tương ứng với lại cái bờ trước của cái tuyến mang tai. And is also the area in which you would enter in a sub-SMAS plane for many patients. Thường cái đường này thì tôi sẽ là cái đường mà giới hạn để tôi bóc tách cái tuyến cái lớp SMAS mà dưới lớp SMAS. I also mark out where the jowl is and where the neck sagging is, because when your patient is supine, that relationship might change. Thì ngoài ra thì tôi cũng vẽ cái vùng vị trí nọng cằm với lại vị trí nọng cổ, tại vì khi mà bệnh nhân nằm thì những vị trí này sẽ thay đổi. And that way, if you need to sculpt the area with liposuction or a little bit of direct fat excision, you know exactly where you need to be. Sao những vẽ hai vị trí này? Tại vì khi mà nằm xuống như vậy thì nếu mà mình muốn cải thiện thêm những cái đường nét của cái vị trí nọng cằm hay nọng cổ thì mình có thể hút mỡ, hoặc là mình có thể cắt bỏ một lớp ít mỡ ngay vị trí này. This is an example of the large variety of the type of incision designs that can be made for a patient. Thì đây là cái design mà tôi có thể thường hay dùng khi mà căng da mặt. It is important to pay attention to the pattern of the sideburn, because if they have a high sideburn, you will want to use a sideburn incision so the skin will not come up into the sideburn area. Thì các bạn cũng lưu ý là cái vị trí mà tóc mai, thì nếu mà cái vị trí tóc mai nó nằm cao quá thì cái đường rạch của mình nó phải nằm ngay cái vị trí tóc mai, tại vì khi mà rạch xong mình kéo lên thì nó sẽ không có mất cái vị trí vùng tóc mai đó.
I usually use a trichophytic incision along the posterior hairline junction. However, it is perfectly acceptable to go posteriorly into the hair as well. Thì cái vị trí phía sau á, thì thường là nó nằm ngay chỗ mà g luân nhĩ á, g đối luân á, thì mình kẹ ngang qua. Thì thường tôi thiết kế là nó nằm song song với lại cái vùng chân tóc ở phía sau. Tuy nhiên tôi có thể đi ngang cũng được, là cái đường vàng ở phía trên. And this is just an example of a drawing. You follow the curve of the superior crus of the ear. In females, I like to go in a post or retrotragal incision just on the edge of the tragus. Thì đối với lại đây là cái vị trí hình vẽ đường đặt thì ngay phía sau á, thì đối với phụ nữ thì tôi thường nằm ngay cái vờ trên của cái vùng rãnh sau tai. This patient has a high sideburn, so if there's a lot of skin elevated, a sideburn incision is helpful to preserve the position of the hair. Thì đây là bệnh nhân có vùng tóc mai đó, ở vị trí cao, thì do đó thì tôi sẽ thiết kế cái đường đặt ở ngay vị trí đường tóc mai để lấy da mà không ảnh hưởng đến cái vị trí tóc. This is an example where the sideburn incision was not made, and it leads to a large abnormal patch of skin and hair loss. Thì bạn thấy đây là trường hợp mà cái vị trí bệnh nhân này có vị trí tóc mai ở cao, nhưng mà thiết kế đường đặt ở phía trên, thì do đó là cái phần da có mái tóc thì bị kéo qua, phải cắt bỏ đi, thì khi đó thì sẽ tạo nên cái vùng mất tóc thì nhìn rất là khó chịu. In men or women, a pretragal incision is good. I usually use a pretragal incision in men, and in females, a posttragal incision. Thì đối với lại trường hợp nam thì thôi dùng cái đường đặt ngay trước tai, như là trước cái nắp bình tai. Thì đối với lại trường hợp nữ thì tôi đưa cái đường đặt đó nằm ngay phía sau nắp bình tai, như vậy nó sẽ đẹp. The dashed line here represents how far I'm going to elevate the skin in a subcutaneous plane. Thì cái nốt chấm chấm là cái vị trí mà tôi sẽ bóc tách cái phần dưới da, cái vùng cổ. And this is different from patient to patient. Some patients we will elevate the skin all the way to the midline. Thì này tùy thuộc vào từng khách hàng khác nhau, thì nhiều khi cái vị trí bóc tách thì tôi có thể bóc tách ngay đến đường giữa luôn. The posterior incision I carry superior to the actual crease onto the posterior conchal bone. Thì đối với lại cái vị trí mà đường đặt sau thì thường là tôi thiết kế cái đường đặt ngay phía trên của cái rãnh sau tai đến cái phần nắp, đến cái hố thuyền của cái sụp nắp, sụp ống tay ngoài, và sau đó là ra phía sau. That it's usually about 5 to 8 millimeters above the crease. Cái khoảng cách so với lại cái rãnh sau tai thì khoảng 5 đến 8 mm. Many people ask why. The reason why I carry the incision higher than the crease is because when the patient gets older, your incision will gradually fall into the crease. If you put it in the crease now, that often as the patient gets older, your incision line will gradually retract into the neck skin and can become more visible. Thì tôi thiết kế cái đường đặt sau tai này nó cao hơn cái rãnh sau tai, bởi vì theo tôi nghĩ thì theo thời gian thì da nó xa xệ, cái đường sẹo này nó sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình thiết kế cái đường sẹo ngay cái rãnh sau tai thì theo thời gian này thì nó xệ xuống mà mình có thể thấy được rõ ngay
đỏ thì nó sẽ không có đẹp, mà cái mình cho nó lên cao chút xíu thì khi mà bệnh nhân lớn tuổi rồi cái đường sẹo nó lại nằm rớt ngay đằng sau tai như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. When creating incisions along hairline, like the sideburn or along the hairline of the occiput and posterior hair, it's important to bevel all trichophytic incisions. When you do that, the hair follicles can grow through the skin because you're preserving the hair follicle when the scalpel is beveled. Thì đối với thiết kế khi mà mình cắt ở cái vị trí mà có mảng tóc, ví dụ như là vùng tóc, chân tóc, hoặc là cái vùng phía sau tóc hoặc phía sau, thì khi mình thiết kế cái đường rạch á, thì mình rạch da thì mình hơi nghiêng đầu da tí xíu. Thì khi mà nghiêng như vậy á, thì mình sẽ không có cắt bỏ những cái rang tóc, mà mình chỉ cắt ngang qua cái phần thân sợi tóc thôi. Thì khi đó thì tóc nó sẽ mọc lên bình thường và nó không có để lại cái sẹo mất tóc. The angle of the scalpel is anywhere from 20 to 45 degrees. Thường cái góc mà mũi cái dao mà tôi cắt thì từ 20 đến 45 độ. And this is an example of the scalpel beveling at the tragus, not tragus, at the sideburn and at the posterior hairline. Đây là cái vị trí mà bạn thấy cái lưỡi dao của tôi nằm nghiêng khoảng từ 20 độ ở cái vị trí ngay chỗ vùng tóc mai với lại cái vị trí ngay vùng sau. This is an example of a patient with a low hairline, and you can see the incision coming up to the temporal hair. Thì đây là trường hợp mà khi bệnh nhân này có tóc mai ở vị trí thấp, thì khi đó thì cái đường rạch của tôi là thiết kế ngay lên trên cái vùng có tóc luôn. When the temporal or sideburn hair is low, you can just make an incision more vertical into the temporal and no sideburn incision is needed. Thì trong trường hợp này thì tôi thiết kế cái đường rạch phía trên ngay lên thẳng đến phần thái dương và không có cần thiết phải đặt cái đường rạch ngay trước ngay vùng tóc mai nữa. But if they have a high sideburn, important to preserve this hair and make your incision along the sideburn. It can be carried up anteriorly so you can remove some of the excess skin in the malar and periorbital region. Thì đối với bệnh nhân mà có cái đường rạch vị trí tóc mai mà cao thì tôi rạch ngay cái đường tóc mai và có thể kéo dài lên trên. Thì kéo dài lên trên thì sẽ giúp lấy cái phần da dư ở cái vùng má và cũng như là cái vùng quanh hốc mắt. The treatment goals for facelift is to improve the nasolabial fold, to improve facial jowling, and to correct the cervical contours. Đây là ba cái mục tiêu chính mà tôi sẽ đặt ra trong khi mà làm phẫu thuật căng da mặt. Thứ nhất là cải thiện cái nếp mũi má, thứ hai là cái nạm cằm và thứ ba là cái đường viền của vùng cổ. There are a lot of techniques. Today we are going to talk about plication lift, which is a very safe lift that if you're starting to do facelifts is a good technique when you're first starting doing facelifts because the risk to the facial nerve is extremely low. We'll also talk about SMAS flap and lateral SMASectomy lift. Thì có rất là nhiều kỹ thuật căng da mặt, thì hôm nay tôi sẽ trình bày về ba cái kỹ thuật căn bản chính. Thứ nhất là khâu cuộn, thứ hai nữa là nâng lớp SMAS và thứ ba nữa là cắt bỏ một phần lớp SMAS ở phần ngoài. Thì đối với kỹ thuật khâu cuộn thì rất là tốt để cho các bạn nào mà mới bắt đầu làm căng da mặt, bởi vì nó hầu như là an toàn và không có tổn thương hiện tại. When elevating the skin, it is very important to preserve a layer of fat on the undersurface of the skin. If it gets too thin, the skin can necrose
and have a problem with blood supply. Thì điều quan trọng là khi bóp tách cái vạt da thì thứ nhất là phải làm sao vạt da không có quá mỏng, vì mỏng như vậy nó sẽ gây tổn thương mạch máu và có thể gây hoại tử. The dissection up to the SMAS line is typically subcutaneous, and when you reach the SMAS line, dissection then can be performed deep to the SMAS and carried a variable distance anteriorly. It could be 1 centimeter, it could be 2 centimeters, it could be 3 or 4. It varies depending on what your patient needs and what kind of lifting you see when you pull on the SMAS flap. Khi mà bóp tách thì đầu tiên là mình bóp tách dưới da. Thì khi mà mình đến lớp cái phần bờ, mình thấy được cái phần lớp SMAS rồi thì mình sẽ bóp tách nông dưới lớp SMAS. Thì cái vạt lớp SMAS thì có thể nông hay sâu thì tùy theo từng đối tượng và tùy theo khi mà quá trình mình bóp tách. During the surgery, after elevating the skin, I find it helpful to make markings on the SMAS. I usually mark the angle of the mandible and the malar eminence, and then draw a line between them. This indicates the SMAS line, which approximates the anterior border of the parotid gland. Thì sau khi mà bóp tách dưới da xong thì tôi thường là tôi sẽ marking cái đường SMAS line giống như hồi nãy tôi nói là nó nằm là cái đường thẳng nằm nối từ cái cắp của xương hàm dưới và cái ụ của xương gò má. Thì cái đường này là thường là cái giới hạn trước của cái vùng bờ tuyến mang tai. Plication lift. Plication means that no incision is made into the SMAS, and the SMAS is folded onto itself. It's a very safe technique for a simple facelift. Thì đây là cái kỹ thuật mà khâu cuộn lớp SMAS thì hầu như là không có bóc tách vào lớp SMAS hết. Thì lớp SMAS sẽ khâu chồng nếp lên bản thân nó. Thì đây là kỹ thuật rất là an toàn mà vì nguy cơ tổn thương thần kinh bậy là rất là thấp. It is not as helpful in someone who has very heavy face or heavy jowls, because often you can't get a good enough lift in order to make a good correction. You can try, but in patients with very heavy face, a SMAS flap is better. Đối với trường hợp này thì thường là khi mà da nó mức độ xa xệ, mức độ ít hơn. Còn trường hợp mà mặt mà nặng nhiều quá, môi nhiều với lại xa xệ hàm với lại vùng cổ nhiều quá thì lớp thì khâu cuộn như vậy thì không có cho hiệu quả căng lớp SMAS nhiều hơn. Do đó những trường hợp này tôi làm cái căng lớp SMAS lên chứ không có khâu cuộn. And you can see in this diagram how the SMAS is grasped and sutured down, creating a fold. And you can see that in this diagram. And you can use PDS or vicryl sutures to create that line. Đây là cái diện cắt ngang của cái lớp SMAS được khâu cuộn lên. Thì thấy hai lớp SMAS tự chồng lên lớp SMAS. Here I'm grabbing the SMAS line and trying to assess how much lift you get. And you want to watch what is happening at the jowl and at the neck, because you may want to change the vector of your pull. But two adsons are helpful to grab the SMAS and determine the best vector of pull. Đây là tôi sử dụng hai cái nhíp để kéo cái lớp SMAS lên. Thì khi mà kéo lớp SMAS lên thì mình cũng để ý thêm cái vùng cổ, cái vùng cằm. Thì mình coi xem thử khi mình kéo lên theo cái vector nào thì nó sẽ cho cái hiệu quả mà căng tối đa và tự nhiên nhất. Usually with the plication,
Once again, I use 2O vicryl. And at the very first stitch, I use a mattress stitch. So that way, when you tighten it, it's not going to tear through the SMAS flap or the SMAS layer. Tại sao mà tôi sử dụng chỉ vi-rin? Bởi vì khi mà tôi xài vi-rin thì nó không có khứa đứt cái lớp SMAS khi mà mình khâu nếp lại. And multiple sutures are used along the SMAS line, or the SMAS plication to secure it. Also, placement of sutures to the posterior border of the platysma to the mastoid fascia can be very helpful to get a nice contour along the jawline. Tôi sử dụng nhiều cái mũi khâu cuộn lại dọc theo cái đường vector mà nãy tôi đã ước tính. Thì ngoài ra cũng cần phải lưu ý là nên treo lại vào một cái phía sau, cái màng dũng phía sau của cái để tạo ra cái đường viền cổ được tốt hơn. There is almost zero risk to the facial nerve with this technique. The only risk is with the suture possibly, putting it through a branch of the facial nerve. However, the placement of sutures usually is into the pre-parotid fascia, so you have a very thick layer of tissue, so the likelihood of injury with the needle is extremely low. Thường là khâu cuộn lớp SMAS này thì thường hầu như là không có nguy cơ tổn thương thần kinh bậy gì hết, bởi vì cái vị trí mà bắt đầu khâu cuộn lớp SMAS ra và cái vị trí mà mình sẽ khâu xếp nếp lại á, thì thường nó nằm ngay trên cái phần tuyến mang tai, mà dây thần kinh bậy thì nó nằm giữa của cái tuyến mang tai, nằm rất là sâu, thì do đó thì bạn khâu bạn móc vô á, thì cái khả năng mà tổn thương thần kinh bậy rất là hiếm, thì nếu mà có thì chỉ là vài nhánh nối với nhau thôi, nhánh nhỏ. Patients who have a heavy face or more moderate or severe aging changes often will do better long term with the SMAS flap, and that is because you usually will have a better lift with creation of a flap. Nếu mà mình có hiệu quả lâu dài hơn thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật vạt lớp SMAS và SMAS. It's important, once again, to mark the malar high point and the angle of the mandible. But the incision can be extended below the angle of the mandible into the neck. And to create the flap, I usually will score the incision line very lightly with a scalpel. Thì cái vị trí mà mình sẽ tạo cái vạt lớp SMAS là mình có thể kéo dài xuống đến cái vị trí cổ luôn, gần lớp cổ. Nhưng mà khi mình đặt lớp SMAS thì mình dùng cái dao bén và đi rất là nhẹ để bóc ngang qua. The SMAS flap can also be created more posteriorly, and that's what we did yesterday with the patient. Thì cái vị trí mà tạo lớp SMAS thì có thể kéo dài ra phía sau cũng được. If you create the incision more posteriorly, dissect down right to the parotid fascia. Once you see the fascia, you can then start to elevate the plane. Over the parotid, you can cut safely, but once you see the anterior edge of the parotid gland, no more cutting, use blunt dissection anteriorly. Thì khi mà tạo lớp vạt SMAS này thì mình cắt thì ngay cái phần bờ trước của cái tuyến mang tai ấy, thì mình có thể cắt bỏ khi mình bóc tách xuống dưới ấy, mình thấy bờ trước của tuyến mang tai ấy, thì mình sẽ bóc tách cái vạt lớp SMAS ra. Thì khi mình bóc tách vạt lớp SMAS ra ngay cái phần bờ trước mang tai ấy, thì mình có thể cắt bỏ được. Tuy nhiên khi mà đến cái bờ trước của cái tuyến mang tai rồi ấy, thì mình dừng lại và mình không có cắt nữa, mình chỉ có dùng bóc tách tù thôi. The amount of elevation
anterior to the parotid gland is going to be variable from patient to patient. If the tissue is very heavy and stiff, you may need to dissect more anteriorly. But if there's looks like there's a good lift, then you don't have to do a very extensive dissection. Thì cái bóc tách tới đâu thì sẽ thích hợp nhất thì có thể là tùy thuộc vào từng bệnh nhân. Nếu mà trường hợp mà bệnh nhân mà có xa sẹt nhiều quá thì nhiều khi mình phải bóc tách rất là sâu, thì lúc đó mình sẽ đánh giá khi mà mình bóc tách tới đâu mình sẽ nhấc lên thử coi cái hiệu quả căng của cái vạt SMAS này đủ chưa, nó đủ rồi thì mình dừng. You can see here that this patient has a very long flap. Thì bạn thấy đây là lớp bệnh nhân trong trường hợp này thì cái vạt lớp SMAS rất là dài và bự. I apologize for the picture. I'm not sure why it turned out that way. But then you would want to imbricate the flap to the pre-parotid fascia. Thì sau đó là mình sẽ hôn đến cái lớp SMAS này đến với cái phần mạc của trước tai, mạc trước phía mang tai. The vector of the SMAS can be performed most commonly in either a vertical vector or a posterior superior vector. Thì tùy theo mà mình sẽ khâu cái lớp SMAS theo những cái vector nào, có thể là vector hướng dọc lên hoặc là cái vector hướng ra sau hoặc là hướng lên trên. A vertical vector tends to help improve the jawline and the perioral and midface. Thì cái vector mà vuông góc vậy thì nó sẽ cải thiện được cái vùng nằm cằm và cũng giống như là cải thiện cái phần vùng quanh hốc mắt. And a posterior superior vector on the SMAS and the platysma helps improve the neckline and the submentum. Thì đối với lại cái vị trí mà vector mà phía sau vào lên trên vậy thì nó sẽ cải thiện được cái vùng cổ. A suture placed through the platysma at least a centimeter below the ear lobule and fastened or secured to the mastoid fascia can really improve that neck jawline contour. Thì cái vị trí đặt cái mũi chỉ thì khâu thì sẽ kéo ở ngay phía dưới cái trái tay thì tối thiểu chỉ khoảng 1 cm và song song với lại cái bờ dưới của xương hàm dưới, và ngoài ra cái vị trí mà cố định vào cái mọc trũng mạc xương trũng thì nó cũng rất là tốt để cải thiện cái đường cái nếp nhăn vùng cổ. This is a video example of once the flap is elevated and trying to assess the vector that will give you the most optimal lift of the jowl and jawline and neckline. It's similar to the plication in terms of intraoperative assessment. Bóc tách cái vạt SMAS lên thì tôi cũng sử dụng hai cái nhíp để coi xem cái vector nào sẽ hợp lý để giúp cải thiện cái vùng cằm với là vùng cổ. This patient had at least 3 centimeter elevation anterior to the border of the parotid. And then we assessed that the posterior superior vector gave the most change to the contour of her neck. Đối với trường hợp này, tôi bóc tách vạt lớp SMAS là tầm khoảng 2-3 cm ra ngoài cái bờ trước của cái tuyến mang tai. Thì trong trường hợp này thì tôi quyết định là sẽ treo theo cái vector là sau và ra sau và lên trên, thì nó sẽ cải thiện nhiều hơn so với lại cái vector dọc. So you just watch the neck here. You can see the change with the pull. And then you can then determine how tight you want to pull that SMAS flap. Thì khi này mình cũng sẽ quyết định được là mình sẽ khâu chặt như thế nào để cải thiện được bao nhiêu. The lateral SMASectomy facelift removes a strip of SMAS over either the parotid fascia or the anterior edge of the parotid.
Thì cái phần cắt kỹ thuật mà cắt lớp SMAS mặt ngoài á, thì mình sẽ lấy một dải lớp SMAS ở cái vị trí ngay phần trước của cái tuyến mang tai, hoặc là ngay cái phần ngay phần mặt trên tuyến mang tai. A SMAS flap can be elevated at that point, or the edges can simply be approximated if you don't need much elevation or retraction. Thì trong tình huống này thì mình không cần thiết phải bọc thắt lớp SMAS nếu mà mình không cần tạo ra một cái lực căng quá nhiều. The parotid fascia is very strong and is the best place to anchor the sutures. Thì cái vùng mạc tuyến mang tai thì rất là mạnh, chắc, thì mình có thể khâu hai lớp SMAS lại cái phần sau mà khi cắt bỏ lại với nhau và cố định ngay vị trí đó. The excision of the SMAS extends below the jawline, usually anywhere from 1 to 3 centimeters, and it includes the posterior portion of the platysma muscle over the tail of the parotid. Thì cái vị trí mà mình có thể bắt đầu cắt cái lớp SMAS ở đâu thì nó nằm ở ngay có thể khởi đầu là ngay cái phần dưới của cái góc của cái góc hàm, thì tầm khoảng 1 đến 2 cm. Thì cái phần này thì nó bao gồm cả lớp phần sau của cái lớp platysma ở vùng cổ, và thường nó nằm ngay vùng đuôi của tuyến mang tai. And this is an example where the SMAS line has been marked out, and you're using a scissors cutting away a strip of the SMAS, and this is a strip of the SMAS tissue. Thì đây là cái hình mà tôi sau khi mà đã vẽ xong cái vị trí mà cái dải lớp SMAS mà mình sẽ cắt, thì sau đó là tôi lấy kéo tôi cắt bỏ cái lớp cái phần dải này. The edge of the SMAS can then be sutured immediately, or if you find that you're not getting a good lift, you can create the flap by blunt dissection anteriorly. Thì khi này thì sau khi mình cắt bỏ xong thì mình có thể đánh giá lại coi cái hiệu quả nâng của nó đạt chưa. Nếu mà đạt được rồi thì mình có thể khâu hai cái bờ của cái lớp SMAS lại với nhau. Còn nếu mà chưa đạt được thì mình có thể bóc tách tù ngay phía ra bờ trước nữa. Commonly, the vector of pull is a posterior superior pull that is often perpendicular to the fold, the nasolabial fold. Thì thường trong cái phần này thì cái vị trí mà cái dải này thì thường nó sẽ nằm vuông góc đối với lại nó nằm song song đối với lại cái nếp rãnh mũi má, và cái vector mà hướng lên là vector hướng lên trên và nó sau. And suture that can be used either 2-0 vicryl. Other people will use 3-0 or 4-0 PDS. Some doctors will use permanent suture. Tùy theo người ta có thể sử dụng Green 2O hoặc là PDS hoặc là Roland thì ni lông. In many patients, I include a platysmoplasty because this will help really contour the neck. Preoperatively, I make the markings of where that fullness exists. Thì thường trong hầu hết các trường hợp thì tôi sẽ làm thêm cái chỉnh hình cái xương, chỉnh hình cái vùng cằm. Tại vì chỉnh hình cái vùng cằm xong nó sẽ giải quyết cái vùng xa xệ của vùng cằm, thì trước một thì tôi vẽ cái vị trí cái phần xa xệ của cái vùng nằm cằm. I try to make a small incision of 1 centimeter to 1.5 centimeters at most. But yesterday, the patient was very heavy in the neck, so we made a little bigger incision to get further down into the fat roll that the patient had above the clavicles. Thì thường thì tôi đừng đặt da ngay chỗ cằm, thì tôi thì tầm khoảng 1 đến 1,5 cm thôi. Mà tại trong trường hợp hôm qua thì bệnh nhân này cái vùng nằm cằm thì nó nặng nhiều quá, và cái rất là mở trên cái vùng xương đòn nhiều, thì tôi phải đặt cái đường gạch dài hơn để tôi bóc tách cái độ luôn. I prefer to pre-tunnel the skin without liposuction first,
to create a plane between the skin and the platysma muscle. I often will start with a flat spatula cannula pre-tunnel, and then with a 3 to 4 millimeter round cannula. Thì sau đó là thường thì đối với tôi thì tôi sẽ tạo ra cái đường hầm trước mà không có hút mỡ. Thì khi mà tạo cái đường hầm này thì nó nằm ngay phía dưới da và ngay trên lớp platysma, thì cái ống mà tôi sử dụng là ống dẹp. Rồi sau đó thì tôi mới sử dụng. This is a short video of the pre-tunneling. Once the pre-tunneling is done, then I attach the suction to suction out as much fat. And I often will include the submentum and along the jawline. Thì thường á, thì tôi sẽ sau khi mà sẽ tạo cái đường hầm rồi á, thì sau đó thì tôi mới hút mỡ. Rồi thường á, thì tôi sẽ hút mỡ cái vùng dưới cằm với lại vùng hai bên hông. I usually extend the liposuction to the border of the sternocleidomastoid, and it is helpful to have an assistant retract the neck skin inferiorly so the skin is taut. Thì tôi sẽ hút ra cái bờ giới hạt ngoài của cái cơ ức tầng trụm. Bởi vì khi mà hút như vậy thì nó sẽ tạo ra cái vạt da nó sẽ được mềm, thì da giống như là nó sẽ mềm mại và da nó có xu hướng là nó sẽ hơi rớt xuống cái vùng ở dưới trên đòn, thì lúc đó thì tạo ra cái đường viền của cái vùng cổ sẽ được đẹp. Along the jawline, just below the parasymphysis, the skin is very tethered, and often a little dissection with the scissors before liposuctioning right underneath the jawline will then allow you to get your cannula just under the jawline. Thì cái da, cái vùng ngay dưới cằm thì thường nó sẽ tương đối nó sẽ chặt, thì khi đó thì tôi sẽ dùng kéo, tôi sẽ bóc tách ít để cho nó thoải mái rộng rãi, thì khi đó mình cho phép cái cannula mình hút được hai bên nó sẽ được tốt. If the patient has a lot of fat, you can then do direct lipectomy. Most of the fat after liposuction will remain on the skin flap. Thì ngoài ra thì mình có thể cắt một phần mỡ nếu mà đối với trường hợp mà có quái thừa mỡ nhiều. And you can see here the strands of fat and fibrous tissue and blood vessels, which can then be individually cauterized with the bipolar, and then I cut those to then create a nice anterior skin flap. Thì khi đó thì mình sẽ đánh giá lại về những cái phần mà ví dụ như những mạch máu hoặc là những cái phần mỡ, những dải mỡ còn dư thì mình có thể cắt bỏ, hoặc mình dùng biola mình đốt, thì khi đó nó sẽ tạo ra được cái đường viền hai bên hông của cái vùng cổ nó sẽ được đẹp. I found that one advantage to doing the pre-tunneling followed by the liposuction is that there tends to be less bleeding when lifting the flap. Thường thì tôi thấy là nếu mà khi mà tạo cái đường hầm trước như vậy á, thì rồi sau đó mình sẽ hút mỡ, thì thường nó sẽ ít chảy máu hơn. It is important not to be too aggressive because you still want to have some fat on the skin to preserve this the dermal plexus. Thì ngoài ra nhưng mà cũng đừng có hút phần quá nông, và vì mình cũng cần phải để một ít mạch máu nuôi đến cái vùng da, cái phần mình hút mỡ. And this is just an example of using your scissors then to cut all these little bands. Thì sau khi mình hút xong á, thì có những cái dải như vậy á, dải mà mỡ với lại dải mạch máu như vậy á, thì mình có thể dùng kéo mình bóc tách, mình cắt, rồi mình dùng biola mình cầm máu. I use a technique called a Kelly clamp platysmoplasty to tighten the platysma. Tôi dùng kỹ thuật mà sử dụng Kelly để làm cái kỹ thuật mà chỉnh hình lớp platysma, cái vùng cổ. Here the midline fat and midline platysma muscle is grasped, and then the tissue anterior to the clamp is cut away.
Thì sau khi mà hút mỡ xong á, thì bạn thấy là khi tôi sẽ dùng một cái clamp để mình kẹp cái phần da, kẹp cái phần mỡ cũng giống như là lớp platysma dư, và sau đó mình sẽ cắt bỏ cái phần này. And the remaining edges of the platysma are then sutured together. Thì sau khi làm như vậy á, thì cái phần bờ rìa hai bên mình sẽ khâu lại với nhau. So the first step is I'll grasp the platysma and any midline fat with an Alice clamp. Thì đầu tiên là mình sẽ dùng cái Alice, mình sẽ kéo hết cái phần mỡ với lại cái phần platysma dư ở ngay phần giữa, kéo lên trên. And then I retract that tissue anteriorly through the incision. Thì sau rồi kéo ra khỏi cái vị trí mà cái đường rạch da của tôi. And I take a Kelly clamp and come underneath that complex of tissue and close the clamp down. Sau đó là tôi dùng cái clamp và tôi đi ở phía dưới của cái phần da của cái vùng mỡ và platysma dư đó để mình kẹp lại. So this is a different view. You can see the midline fat, and there is the edges of the platysma within that clamped tissue. Đây là một cái góc nhìn khác để cho bạn thấy cái phần lớp mỡ và lớp platysma dư được kẹp lại. And you can use either a scalpel or a scissors to cut on top of the Kelly clamp. Thì khi này có thể sử dụng dùng cái dao hoặc là sử dụng cái kéo để mình cắt cái mỏ mỡ dư này. You can cut below the clamp as an alternative method, but you may get more bleeding. Thì bạn có thể cắt thấp hơn của cái clamp này, nhưng mà nó sẽ khó cầm máu và chảy máu nhiều hơn. And you can see here fat and platysma muscle edges with the resected tissue. Thì đây là cái phần mà lớp platysma dư và lớp mỡ dư mình đã cắt bỏ. For the closure, I often use 3/0 vicryl or PDS. Thì có thể sử dụng micro hoặc sử dụng PDS để khâu với mờ lại. It's important to bury the suture. Và cần thiết là phải giấu lại cái mối chỉ đó lại. I like interrupted sutures, but a running suture is perfectly fine. Có thể sử dụng mối chỉ khâu liên tục hoặc khâu rời thì đều được. If you have some bulging areas, you can add more sutures to flatten bulge, because there may be subplatysmal fat that creates some unevenness. Thì nhiều khi là những cái phần mà nó bị phùng lên thì mình có thể dùng với mối xị khâu siết lại, đè nó xuống lại. You can also use a bipolar to gently cauterize over the platysma in the midline to help shrink the fatty tissue and create a better contour. Ngoài ra có thể sử dụng bipolar để mình đốt thêm để mình tạo ra cái đường viền nó đẹp hơn. Once that is completed, we think about the closing of the skin. In this particular video, the patient had a very large amount of skin, over 4 centimeters of skin, and you can see it covers up much of her ear. Thì sau khi mà mình đã làm xong hết rồi thì mình sẽ coi mình sẽ đóng da như thế nào. Thì đối với trường hợp này thì da thì rất là dư rất là nhiều, khoảng 4 cm dư, và có thể phủ được cả cái tai luôn. I usually, once I find the best vector of skin direction, I anchor a temporary either suture or staple at the crease of the ear junction. Thì thường là tôi sẽ fix một cái nối ngay cái chỗ mà cái vùng chuyển của cái tai đó, vùng ngay cái chỗ tai đó, thì mình sẽ nối sẽ khâu bằng chỉ ni lông hoặc là khâu bằng đính bằng stapler. My next step is to make a curvy linear incision following the anti-helical rim. Thì tiếp theo là sẽ cắt cái vạch da cái vùng mà đối gần luôn nhỉ. When making that incision,
I try to leave a little excess skin and pull the earlobe through, so that way the skin gives a little bit of support underneath the ear. So try not to take away too much skin. Tuy nhiên cũng không cần phải lấy quá nhiều da như vậy. Once the skin is removed, the last area that I often will remove skin is at the tragus. You want to have as little tension as possible at the tragus. Thì cái phần da mà tôi sẽ lấy bỏ sau cùng đó là ngay vùng tragus. Thì sau đó thì tôi sẽ cắt bỏ bớt một phần, nhưng mà cái vùng da này thì không được để quá căng. It's helpful to thin some of the fat over the tragus so you get a better contour of that structure. Thì khi này mình có thể cắt bỏ bớt một phần mô trên đây để cho nó hài hòa với lại mềm mại phủ lên cái vùng tragus. A little bit of skin redundancy at the tragal edge is okay because the skin will contract. So a small, like 2 or 3 millimeters of excess skin is helpful. If it's too short, when the skin heals, it can pull the tragus forward, and then you can see down the ear canal more. Thì đặc biệt quan trọng là cần cái vùng da này thì không có cần phải quá là căng, thì mình có thể chừa dư khoảng 1 đến 2 mm da vậy đó. Thì khi nó làm thương như vậy thì nó sẽ không kéo cái phần cái tragus ra ngoài xuống dưới và ra vô trong, thì mình sẽ thấy nó sẽ không có che được cái ống tai ngoài, thì cho kết quả rất là xấu. I like to use anchoring point sutures placed in the deep dermis at the superior crus, at the tragus, at the ear lobule, and posterior crease to take the tension off the skin and to give it more support. Thì thường thì tôi sử dụng 5 cái khoảng 4 vị trí đính của cái mô dưới da, là cái vị trí ngay trên ngay nắp, ngay rãnh sau tai, và vị trí ngay chỗ tragus, và một vị trí ngay phía sau của nắp tai, sau của cái đường sau tai, thì để cho giữ cái da nó được tốt hơn và nó đỡ bị co kéo. Yeah, without anchoring sutures, the skin has, in some cases, a propensity to stretch and pull, and you can get a wider scar. This has helped give me very fine scars. Thì đối với lại cái đính những cái mối chỉ dưới da này thì nó sẽ cho cái đường xẹp nó tốt hơn, bởi vì da nó được giữ chặt hơn. And probably about 75 or 80% of patients, I put a drain in. I use a 10 French drain, and I only leave it in overnight. It comes out the next day. Thì thường là khoảng 70-80% là tôi sử dụng đặt dẫn lưu, thì đặt dẫn lưu ở ngay vị trí vùng sau thường đặt sau, và tôi sử dụng ống dẫn lưu là 10 và thường đặt trong vòng 1 đêm, thì sáng sau thì tôi sẽ lấy bỏ ra. And then lastly, a compressive dressing can be helpful post-operatively over the first night. Then after I see them the next day, I have them wear a chin strap just to provide gentle compression. Thì thường băng ép thì ngày đầu tiên thôi, rồi sau đó đến ngày sau, thì sau khi tôi khám bệnh nhân sau, nếu bệnh nhân ổn thì tôi sẽ cho bệnh nhân mang cái dải quanh cái vùng cổ đến vùng cằm để giữ vừa phải, chứ không cần ép chặt. And that's it. Any questions?